You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating? What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Als u merkt dat de oppervlakte oververhit raakt, ontkoppel het apparaat onmiddellijk en laat het eerst afkoelen alvorens weer te gebruiken.